السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. أنا نصر مرجان وأنت دلوقتي بتتفرج على قناة أونلاين كورسز. واليوم هي الحلقة الأخيرة والفرصة الأخيرة لمشاهدي ومتابعي قناة أونلاين كورسز ومتابعي مسابقة ريد أند وين. ده الحلقة الأخيرة بالنسبة للناس اللي متابعين معايا من بداية المسابقة. وطبعا في أسئلة خاصة في نهاية الفيديو، والفرصة الأخيرة لكل الناس اللي ما تابعتش المسابقة من أول الشهر. اليوم هي حلقة مجمعة لكل اللي احنا أخدناه قبل كده، كله فيديو واحد. لو انت ما كنتش شفت المسابقة من الأول، دي فرصة ليك ان انت تشترك في المسابقة وتفوز برضو بالجائزة المالية. بس تشاهد الفيديو ده كله. الفيديو مسجل فيه كل الحلقات اللي احنا أخدناها بالأسئلة اللي عليها. ممكن تشاهد وتجاوب الأسئلة كلها في التعليقات، وممكن تبقى من الناس الفائزين إن شاء الله في المسابقة. فالنهارده ان شاء الله هنقرا كل اللي احنا اخدناه قبل كده. هقراه كله انجليش، مش هترجم بقى، خلاص هقرا الانجليش بس والاسئله. وفي نهايه الفيديو نهايته خالص الاسئله الجديده لاخر حلقه اللي هي حلقه اليوم. ويلا بينا كده نبدا على طول وما نضيعش الوقت ونقرا عن The Ancient Seven Wonders of the World. What are the ancient seven wonders of the world? The ancient seven wonders of the world is a list of remarkable, humanly constructed landmarks from ancient classical civilizations. The original list dates from the 2nd century BC. The landmarks consist of a pyramid, a mausoleum, a temple, two statues, a lighthouse, and a garden. The ancient seven wonders of the world are the lighthouse of Alexandria, the Colossus of Rhodes, the statue of Zeus at Olympia, the temple of Artemis at Ephesus, the hanging gardens of Babylon, the Great Pyramid of Giza, the mausoleum at Halicarnassus. Did you know the Great Pyramid of Giza is the only ancient wonder of the world that still exists today? Question number 1. What is the only ancient wonder of the world that still exists today? Where are the seven ancient wonders of the world? السؤال الديني: ما هي الغزوة التي تعرف بغزوة الأمراء؟ غزوة حنين سنة 8 هجرية، سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 هجرية، غزوة تبوك سنة 9 هجرية. Why was the list created? When early Greek travelers began to travel and explore other ancient civilizations such as the Egyptians, Persians, and the Babylonians, they were impressed with some of the marvelous and imaginative architecture they saw. They began to put together lists of some must-see recommendations for future visitors. They called these inspiring landmarks themata, meaning sites. Over time, this developed into the more magnificent name Thaumato, meaning wonders. Therefore, the ancient seven wonders of the world was an early tourist guidebook. Question number 1. Who created the list of the ancient seven wonders? Number 2. There are 4 nationalities mentioned in the text. What are they? السؤال الديني: من هم أمراء غزوة الأمراء؟ زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وقتلوا جميعا. زيد بن حارثة وطلحة بن عبيد الله وأبو دجانة. زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. Why are there only 7? Even though there are a multitude of hugely impressive ancient sites, there have only ever been 7 ancient wonders of the world. The ancient Greeks believed the number 7 represented perfection, so it was a particularly significant number for them. The original list of the ancient 7 wonders of the world has inspired a host of similar lists throughout history. In 2000, a modern list of the new 7 wonders of the world was created,
consisting of landmarks that are still in existence today. Question number 1. Why are there only seven? Number 2. When was a modern list of the new 7 wonders of the world created? السؤال الديني: من هم أعداء المسلمين في غزوة الأمراء؟ الفرس، اليهود، الروم. The Great Pyramid of Giza. The Great Pyramid of Giza was built in about 2600 BC by the Egyptians. It took 20 years to complete. It is the largest of the 3 Giza pyramids and was constructed as a tomb for the Egyptian pharaoh named Khufu. The pyramid's perfect symmetry and unparalleled height, 146.5 meters, impressed the ancient tourists. It remained the tallest human-made structure on the earth for almost 4,000 years. Did you know the Great Pyramid of Giza is the only one of the ancient 7 wonders of the world that is still standing? Question number 1. How long did it take to build the Great Pyramid? Number 2. How high is the Great Pyramid? السؤال الديني: من هو القائد الذي نجا بالمسلمين رغم هزيمتهم في غزوة الأمراء؟ عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، أبو عبيدة بن الجراح. The Temple of Artemis at Ephesus. The Temple of Artemis was built in the Greek colony of Ephesus, now part of Turkey, in 550 BC. It was created to honor Artemis, the goddess of hunting. Earlier temples had been repeatedly devastated by flooding. No expense was spared in the building of the temple, and the ancient visitors were in awe of the sheer beauty of this amazing structure. On July 21st, 356 BC, it was set ablaze by a man called Herostratus, who hoped that he would become famous by destroying such a beautiful creation. Did you know the temple took over 120 years to build and only one night to destroy? Question number 1. Why was the Temple of Artemis built? Question number 2. Who destroyed the temple and why? السؤال الديني: قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت هذه الآية للناس كافة ولصحابي جليل خاصة حيث كان به أذى في رأسه. فمن هو؟ كعب بن مالك، كعب بن عجرة، أبو عبيدة بن الجراح. The Hanging Gardens of Babylon. The Hanging Gardens of Babylon are said to have been created in about 600 BC in the ancient city of Babylon, now part of Iraq. King Nebuchadnezzar II built them as a gift for his wife, who missed the mountains and the flowers of her homeland. Ancient travelers described the mud brick structure as a remarkable feat of engineering. The gardens resembled a lush green mountain full of trees, shrubs, and vines, quite an achievement in the desert. The Hanging Gardens of Babylon were destroyed by an earthquake in the 1st century AD. Did you know it is possible these mysterious gardens were purely mythical and never actually existed? No archaeological evidence of them has ever been discovered. Question number 1. Who built the Hanging Gardens of Babylon? Question number 2. Why did he build it? السؤال الديني:
من هو الملك الذي اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين الذين عرفوا بأصحاب الأخدود وذكروا في القرآن الكريم؟ ذو نواس ملك حمير، صابور ذو الأكتاف، نوبخذ نصر الثالث. The statue of Zeus at Olympia. The statue of Zeus was created around 435 BC by the Greek sculptor Phidias to honor the chief of the Greek gods. It was placed in the temple of Zeus in Olympia, the site of the first Olympic Games. The enormous statue, over 12 meters high, was intended to inspire awe in worshippers. Zeus was shown seated on a resplendent throne with ivory skin and golden robes. After the rise of Christianity, the statue, considered to be pagan, was removed. It was later destroyed, possibly by an earthquake, sometime during the 5th century AD. Did you know the ancient travelers Strabo reported it seemed that if Zeus moved to stand up, he would unroof the temple? Question number 1. Why the statue of Zeus was created? Question number 2. Why was the statue removed? السؤال الديني: تعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها لما يعرف بحادثة الإفك، وهو محاولة من المنافقين لطعن الإسلام في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. اذكر من الكتاب الكريم الآيات التي تدل على ذلك. The mausoleum at Halicarnassus. Did you know the word mausoleum, meaning an impressive building housing a tomb, comes from the tomb of Mausolus? The mausoleum at Halicarnassus was built between 353 and 350 BC as a tomb for a Persian satrap governor, Mausolus. His wife Artemisia II was so distraught at his death that she ordered the creation of an extravagant tomb worthy of a king. The impressive 41-meter-high structure combined the Greek, Lycian, and Egyptian architecture. No expense was spared. The mausoleum was filled with beautiful marble statues, temples, sculptures, and friezes. After the Great Pyramid of Giza, this was the longest surviving ancient wonder when earthquakes destroyed it between the 12th and 15th century AD. The mausoleum is located near Bodrum in Turkey. Question number 1. What does the word mausoleum mean? Where is the mausoleum located? السؤال الديني: ما هي السورة القرآنية التي تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له 20 حجة، ومن سمعها كانت له ك1000 دينار تصدق بها في سبيل الله؟ The closest of roads. The closest was built by Chairs of Lindos, a Greek sculptor between 292 and 280 BC. It overlooked the harbor on the Greek island of Rhodes. The statue was built to honor Helios, the Greek sun god, in celebration of the successful defense of the island after a year-long siege. Legend says that the people of Rhodes melted down abandoned bronze and iron weapons to help with its creation. The Colossus only stood for 54 years before an earthquake caused it to fall in 226 BC. Did you know, at 33 meters, the Colossus was the tallest statue in the ancient world, approximately the height of the modern Statue of Liberty? Question number 1. Who built the Colossus of Rhodes? Question number 2.
Why was the statue built? Question number 3. Where was the closest of the roads? السؤال الديني: معركة أجنادين من أهم معارك الإسلام، فمن هم أطرافها ومن هو قائد جيش المسلمين؟ The lighthouse at Alexandria. The lighthouse at Alexandria was constructed in 280 BC on the island of Pharos in Egypt to guide ships through the shallow, rocky waters of Alexandria's harbor. The pioneering lighthouse, estimated to be between 115 and 145 meters tall, used a mirror to reflect the sun's rays during the day and a fire at night. The light was reportedly visible over 30 miles away. The lighthouse was damaged and eventually abandoned after several major earthquakes. The ruins completely collapsed during the 15th century. Did you know, in 1994, archaeologists discovered some remains of the lighthouse on the seabed? In 2016, Egypt had plans to turn the submerged ruins into an ancient museum. Question number 1. Why was the lighthouse at Alexandria constructed? Question number 2. How tall was the lighthouse at Alexandria? السؤال الديني: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسبب من نزلت هذه الآية؟ ده last question، آخر سؤال. مش هنقرأ حاجة جديدة، ولكن ده سؤال جديد خالص بالنسبة للناس اللي كانوا متابعين معايا المسابقة من البداية. السؤال ده ليكوا، وطبعا لكل الناس اللي لسه ما اشتركوش في المسابقة هتجاوبوا السؤالين دول وبقية الأسئلة اللي قبل كده. Question number 1. Write your opinion about the competition and the channel. اكتب رأيك في المسابقة بتاعتنا اللي احنا تابعناها من بداية الشهر، واكتب رأيك في القناة. لو في أي اقتراحات للقناة أو أي اقتراحات تقترحوها عليا، إن شاء الله هتكون في عين الاعتبار. السؤال الديني: قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اذكر آية من القرآن الكريم تدل على نفس المعنى. The end. دي كانت نهاية مسابقتنا لشهر رمضان الكريم، وفي النهاية بشكركم جدا على حسن المتابعة، والناس اللي كانت متابعة معايا وبتعلق كل يوم منتظرة المسابقة. طبعا أتمنى الكل يشارك الفيديو ده. زي ما قلت، هو فرصة كمان أخيرة للناس اللي مش مشتركة في المسابقة. ممكن تشوف الفيديو ده كله وتجاوب الأسئلة كلها، وممكن تبقى من الفائزين بالمسابقة والجائزة المالية واللي قدرها $50 إن شاء الله. هنتظر بكرة إن شاء الله أشوف التعليقات، أشوف المسابقة كلها ومين اللي هيكون فائز. وإن شاء الله بكرة بالليل في نفس الوقت ده هيكون في فيديو أعلن فيه اسم الفائز. هيظهر رقم تليفون واتساب دلوقتي. لما تسمع اسمك لو أنت الفائز يا ريت تراسلني على رقم الواتساب اللي هيظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، وإن شاء الله هنتواصل مع بعض. وفي فكرة إن اللي هيفوز إن شاء الله ممكن أعمل معاه فيديو عن طريق زوم، لو أنت عندك زوم، ونتكلم مع بعض والناس كلها تشوف اللي فاز بالمسابقة. وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع، وشكرا ليكم، ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.